Neste ano de 2019, a quarta edição do Festival de Cinema dos BRICS ocorreu em Niterói, Rio de Janeiro, entre 23 de setembro a 9 de outubro. O evento foi realizado pelo Departamento de Cinema e Vídeo da Universidade Federal Fluminense, com a cooperação da Prefeitura da cidade de Niterói, apoio institucional da Ancine e patrocínio da Secretaria Especial de Cultura do Ministério da Cidadania. It was an incredible experience to be here because, in the first place, I spent a week with students from the university in the South African Film History course, and their engagement, their participation, their interest in South African cinema was just incredible. It's a beautiful time now also for academic sort of exchange and sort of collaboration on academic levels, but also in terms of students. Because I think a lot of the themes in both Brazilian cinema and South African cinema have quite sort of similarities around gender, around issues of race, of social political concerns. I think what's important for me, especially at the University of Cape Town, is we always try to stress the importance of the link aesthetically between South Africa and storytelling practices elsewhere on the African continent, for instance, to expose students to, for instance, oral storytelling practices, for instance, in West Africa, places like Mali and Burkina Faso and so on. But on the other hand, also, we've tried to position South African cinema, especially anti-apartheid cinema, throughout the years within the context of a lot of the movements here in Latin America, like the Cinema of Hunger, Cinema Nova, Global Rocha, Third Cinema, Solanas and Katina, Sanginas from Bolivia. So I think it's so important for students also to be exposed to that. So for me, it's absolutely in a way to have a discussion around South African cinema within the context of Latin American and African film theories. Yeah, the students are very excited because they raise a lot of questions after my course. I think they love the films I screened in the course, so they have a lot of questions. We thought the 15 minutes is enough, but it's last 1 hour. Yeah, I think Chinese people love Brazil film. Like maybe 20 years ago, we saw a Brazil film like Central Station, something like that. Yeah, Chinese people love it very much. So I think we will have a much more opportunity to exchange our idea on production or even the cooperation between two countries. Yes. Yeah. Now China is the biggest domestic market in the world, but many of the films in the market is a kind of blockbuster. It's too commercial. Yeah. Maybe we need more cultural. Maybe yeah, we Independent. yeah, independent. You know, maybe the audience need many types of the films, so we need exchange. We know how to people to live in a different culture, so that's important for Chinese audience. And do you think there's a background for a co-production? Because we have an agreement with India for decades. Okay. But so far we only made one film together. Oh, I We think, need to foster. yes, I think we need to find some common subject, where we can, discover or explore the two cultures, how they are coming together. I think this is high time, for such a movie because I think in today's technology has brought the world closer. So I think and cinema is the best medium to explore these subjects. People think that only Bollywood represents Indian cinema, which is not. There are about 7 to 8 major languages in India in which movies are made, and some fantastic work is happening in those in that cinema. And I think because of the content, because of the storytelling, Maybe in the independent both independent. People are now exploring different subjects.
and through different techniques, they are telling their stories. And I think, as you rightly mentioned, as a soft power is really catching on all over the world. The Indian movies are really becoming now popular through festivals, through other curated screenings. I think that is really now catching on. What do you think about the prospects of future co-productions among BRICS countries? In fact, today we discussed what should be the future partnerships, because this is really a great initiative. In fact, for the first time, the audiovisual preservation meeting happened in the BRICS festival. So that is a real good initiative, and we discussed how we can continue this tradition. Number one. So apart from the co-production, there are so many other common areas, common challenges within BRIC community on which we can possibly work on. And I think this is a really great beginning in Brazil. Хорошо. Ну, вообще этот фестиваль затеян как способ усилить взаимодействие между кинематографиями стран БРИКС, дать возможность, ну, по крайней мере, трем крупным кинематографиям, китайской, индийской, российской, каким-то образом наладить постоянные связи. Но я думаю, Бразилия тоже будет в этом участвовать, и, соответственно, будет возможность делать фильмы совместного производства, хотя еще непонятно, на какой основе. Потому что отдельные фильмы делаются и будут делаться. Вот. Но, скажем, у нас есть банк БРИКС, стран БРИКС специальный. Пока этот банк не финансирует кино, а тратит деньги на другое. Но мы не оставляем надежды на то, что именно благодаря усилиям этого банка будут какие-то вещи, связанные с кинематографией, финансироваться. Ну, в частности, у Госфильмофонда есть идея, чтобы коллекции фильмов стран БРИКС были в каждом из архивов. Если что-нибудь случится, если что-нибудь загорится, то, соответственно, можно будет помочь соседу. Вот. Но это только одна из идей. Вторая идея, разумеется, это конкретные проекты, но конкретные проекты не решаются на общих собраниях. Конкретные проекты — это дело конкретных художников. O BRICS, atualmente grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, originalmente foi um termo acadêmico cunhado para descrever um grupo de países emergentes com grandes perspectivas de tornarem-se potências econômicas no futuro. Este agrupamento tornou-se uma entidade política, que começou a realizar cúpulas internacionais regulares desde 2006, impulsionando parcerias multilaterais em vários setores. Em 2011, a África do Sul entra para o BRICS e em 2016, em Nova Deli, Índia, quando esta presidia o bloco, tem-se a primeira iniciativa de realizar um festival de cinema, reunindo produções e atividades voltadas para o cinema dos membros dos BRICS. Desde a criação do festival, o formato previsto foi o rodízio entre os países-sede. Na quarta edição, realizada no Brasil este ano, o festival valorizou o passado, o presente e o futuro do cinema, com ações voltadas para a história cinematográfica e para dar espaço para os novos talentos do audiovisual. A iniciativa contou com diversas atividades entre cursos e mostras, todos abertos ao público. Além disso, nesta ocasião, buscou-se evidenciar a importância da universidade pública na formação audiovisual e a sua participação na produção e manutenção de acervos audiovisuais. Fizeram parte da programação uma residência audiovisual que durou 2 semanas e contou com 16 estudantes, 4 cursos sobre a história do cinema da África do Sul, China, Índia, Rússia e União Soviética, ministrados por professores especialmente convidados para o evento. O Encontro de Preservação Audiovisual do BRICS, com a presença de pesquisadores e arquivistas, além de representantes de cinematecas dos países. Ainda ocorreu um fórum de negócios realizado pela Prefeitura de Niterói em parceria com a UF, promovendo uma incubadora de audiovisual no município, que dará perenidade às ações já realizadas pela universidade e pela prefeitura em parceria com outros órgãos públicos e privados. Entre as atividades ainda ocorreram uma oficina sobre os BRICS,
com o objetivo de analisar as zonas de contato das culturas cinematográficas, uma exposição de equipamentos cinematográficos a partir do acervo do Departamento de Cinema e Vídeo da UF, e 4 mostras entre filmes de escolas, exibindo curtas-metragens, mostra contemporânea competitiva, mostra de filmes clássicos dos BRICS e uma mostra de animação que levou crianças de escolas municipais para dentro das salas de cinema e durante toda a programação do festival. A realização de um festival como esse em Niterói, para nós, é motivo de muito orgulho. O cinema para Niterói é um assunto muito sério. Nós temos um programa chamado Niterói Audiovisual, que contempla a realização de editais de fomento para a produção na cidade, capacitação de jovens para o trabalho na produção de filmes, o incentivo à locação, a reprodução também com salas de cinema, e já temos grandes resultados com esse programa, com o aumento de empresas instaladas na cidade. E o nosso grande mote é a Universidade Federal Fluminense com a sua faculdade de cinema. Então a realização de um festival como esse é muito importante porque Niterói consome muito cinema. É uma grande área para a nossa sociedade. Então, para nós, ter a oportunidade de mostrar produções de países que enfrentam realidades, desafios parecidos com o do Brasil, sociedades heterogêneas, de médio crescimento, que estão buscando uma colocação no contexto internacional, mas com desafios da inclusão de grupos sociais. São desafios, dilemas que o Brasil também enfrenta. Então isso leva na nossa sociedade de Niterói a uma reflexão bem holística de desafios que são nossos também. Os BRICS, eles têm, além das suas necessidades de desenvolvimento econômico, de superação de gaps de políticas sociais, nós temos também uma necessidade de colocação dentro de um contexto internacional, do olhar dos demais países desenvolvidos. Entender que existem formas de desenvolvimento diferentes, que não necessariamente precisam seguir a mesma cartilha, a mesma história de outros países desenvolvidos. Então nós como os países em desenvolvimento, como os BRICS, apresentando a nossa sociedade, podemos mostrar que existem formas de se desenvolver diferentes e que nós podemos fazer parte também dessa história. Bem, primeiro foi uma oportunidade muito boa para da gente ter a liberdade de criar e desenvolver a curadoria, as atividades desse festival, mas é lógico que foi um desafio de escala, né? Um desafio em termos de um festival internacional com países com quais os contatos são mais difíceis, um festival que passava por mediações com diferentes governos, mas eu acho que foi um desafio que a gente só enfrentou e eu acredito com sucesso por conta dessa enorme equipe de professores, técnicos e alunos que realmente se dedicaram a tornar esse festival realidade. Eu acho que os primeiros festivais têm um poder muito maior do que simplesmente exibir filmes. Eles podem ser plataformas para discussão de novos temas. A gente introduziu a questão da preservação audiovisual no contexto do cinema dos BRICS. Pode ser uma janela para lançamento de novos artistas, é claro, mas também de aproximação cultural, estética, política, econômica entre países que talvez não tenham tanto contato. E uma coisa que eu conversei hoje no encontro de preservação audiovisual do BRICS foi que todos nós temos em comum o conhecimento da cultura do cinema americano, europeu. E por que nós conhecemos tão pouco de um cinema tão vasto quanto o indiano, tão rico quanto o russo, tão complexo quanto o chinês e talvez tão próximo ao nosso como o sul-africano? Então não é só por questões estéticas, não é só por questões econômicas, é realmente o poder de impor mercado de distribuição e esses filmes chegarem até nós. Então acho que o Festival de Cinema do BRICS tem esse poder também de refletir sobre a riqueza da cultura dos outros e pensar por que nós nos conhecemos tão pouco e tentar mudar essa situação. Então acho que o Festival de Cinema do BRICS, particularmente aqui no Brasil, lança essa primeira semente para que se aprofundem pesquisas, aproximações comerciais, projetos de parceria, convênios, percebendo um pouco que nós temos muito em comum, talvez, desafios muito semelhantes e podemos, talvez, trabalhar juntos e não ficar só mediados por instâncias, instituições ou outras esferas da Europa e dos Estados Unidos, mas falar entre nós. O
festival todo foi um grande desafio. Primeiro, a ideia de organizar um festival partindo de um departamento de cinema, partindo de uma universidade. Nós temos uma série de protocolos e questões que dificultam um pouco os processos e a organização. Mas, de qualquer modo, passada essa etapa, vencida essa etapa, depois o trabalho flui. Mas a gente enfrentou uma série de questões muito externas ao festival. A gente teve eleição na Índia, mudança de governo aqui no Brasil, e tudo isso impactava no trânsito, nas relações com os países estrangeiros. E o que, digamos assim, o que resultou, o que ajudou o festival acontecer e funcionar, foi efetivamente o grupo que trabalhou em torno do festival. Os curadores, nós tivemos curadores para todas as mostras, que são do departamento de cinema, que conheciam a área em que estavam atuando. Então, de algum modo, a ideia do festival foi cobrir lacunas, promover algumas digamos, ideias em torno do que pode ser o audiovisual, né? Da potência que o audiovisual tem nesse sentido de estabelecer relações, aproximar povos, aproximar a residência audiovisual. Também está sendo um processo interessante, porque essa ideia de você trazer estudantes de países tão diferentes para conviver e produzir juntos, e produzir arte, e passar por um processo criativo, e passar por uma experiência diferente, né? Porque para os estrangeiros isso também é uma novidade, né? Os nossos estão achando fantástica a convivência e tal, mas essa relação, esses estudantes que vieram de um outro país para o Brasil, para Niterói, e chegaram aqui e se depararam com coisas que eles não esperavam, né? Sim. Então acho que E a troca, né? é a troca, né? Eu acho que esse é um festival de novas experiências para todo mundo e de troca. So while there's an awful lot of conversations going on, perhaps behind the scenes, to do with audiovisual potential in terms of co-productions, etc., the basics are being dealt with in the kind of sidebars to the event. So we're having conversations about what do we know about Russian cinema in Brazil, for example. We've got seminars on Chinese film history, South African film history, with academics and not just industry experts being brought over to talk about those things. So that's a conversation that still needs to take place. I guess part of the problem with film in general, because it's such an expensive art form, and because we have so many issues around distribution and domination of particular markets, and actually getting films out to find new audiences, is that I don't think those films have been seen by too many people. But it's a really good starting point. The other thing that's really good about this fourth BRICS Film Festival is the emphasis on film schools and bringing young budding filmmakers from the different BRICS countries together to actually meet and perhaps consider working together in the future. One of the features that the 5 BRICS countries have in common is that they do suffer from a sustained negative stereotyping in terms of how they are represented by filmmakers abroad. So we have a very clear image, I think, through places like Hollywood, of what Russia is like and what Russians are like. And this goes down to this is also part of the story of the media as well. But Hollywood, if we're thinking about films and how Russians are represented in foreign films, they're gangsters, or we hark back to the evil days of communism, etc., or the corruption, the massive corruption of the contemporary period, prejudice against LGBT communities, etc. And then the Chinese, the sense that the Chinese are trying to take over the world somehow using propaganda. The Indians, who are very much limited. The sense that we get from watching films is that they're very much stuck in that kind of Bollywood, no sexually explicit material ever comes out of India, for example. So it's a very conservative kind of a culture. And Brazil kind of falls into that category too, with the short film that we made as part of the research network, Soft Power Cinema and the BRICS. One of the things that we examined was
the extent to which Brazil is represented as a sexually driven country, and that's the only thing that we ever really want to know about Brazil. One of the aspects that we need to think about in relation to the film festival is the question of how seriously are leaders of BRICS countries taking this festival? You know, is this simply window dressing? That very often this can simply be a little bit of entertainment on the side of the serious work that's going on in relation to the economy and politics. I mean, in a way, they're doing what they need to. So in the workshop when we were talking about the collaborative films, they're making all the right moves, you know. So rather, the problem is, isn't it, the idea that quite often the Western world has always legislated information about other countries. So on the one hand, the BRICS films you're seeing here, that they're taking back control, but beyond the festival, it's just that problem of reach and distribution. You know, if film truly does have the power, whether it takes a long time, but if film truly has the power to shape, and in this case alter people's perceptions, the problem is those films have got to reach a viewing public. Probably the BRICS itself have to evolve from that. Yeah, I mean, it's... because there's a feeling that they are not doing enough so far. Yeah, I mean, on that front, I mean, I must admit there was one point this year where we were like, is BRICS happening this year, the film festival? Is it? Isn't it? So, I don't know. There's a feeling, you know, while the summit never appears to be in doubt, it's maybe time for the policymakers to sort of put their money behind the importance of cinema and behind the festival, and actually shore things up a bit. Na cerimônia de encerramento, ficaram conhecidos filmes premiados da mostra competitiva. 10 obras estavam concorrendo como melhor filme e 2 saíram vencedoras, uma pelo voto do júri profissional e outra pelo voto popular. O júri técnico escolheu Tutor, filme russo que tem como diretor Anton Kolomiets. Já o filme How Long I Will Love You, do diretor chinês Lun Su, ganhou na categoria Melhor Filme por votação do júri popular. Na ocasião, para abrir a cerimônia, uma carta escrita por 16 estudantes da residência audiovisual foi lida. Cinema is magic. The first filmmakers in the early 19th century were magicians. They defied the era and incredible stories were made. They dreamed it was possible and they made it happen and dreams could come true. We know that for many years, the majority of our histories have been told through colonial tongues, eyes and cameras. We need to tell our own stories because no one else will. The importance of the school residency is to construct a new cinema that is different to the Western construct of what cinema is imagined to be. We created something together. We discovered each other's diverse cultures. BRICS Film Festival brought the best people together to create. The unity of the emerging countries must go through a unity of the youth, because the youth is the future. Through the contrasts, we recognize our place in the world. With the Western culture and its impact on the world, we, emerging countries, tend to be attracted to be like them. Yet, we have our own ways to live, to see, to feel, to be. And next year, in Russia, at the 5th edition of BRICS Film Festival, a residency must take place. More student filmmakers from the 5 countries must meet again. They will immortalize great stories, our stories, and those stories will be shared to the world. For our selection in this enlightening event, we want to say Siosio, Spasiba, Dhanyavad, Kia Leboha, Muito Obrigado, thank you.